This meeting is being recorded. Hello students, good morning. Welcome to our next subject, rural water supply in your final year, final semester. That is semester 8, semester 2 of this year. So this elective is basically covers the rural water supply issues and planning required for the effective implementation or providing water supply facilities to the rural population. So as we see that in most of the rural areas, the water supply facilities are not available in a proper way. So that we will discuss what are the issues, its importance, and how we can plan it for the rural population. Or you must have studied water supply engineering, and that is basically for larger population in urban areas, considering the water requirement, the different treatment processes, or the overall planning is also considered in the urban water supply. But here we are focusing on the rural water supply, and it's a very simple subject, but we need to consider its importance considering the planning required for the rural water supply or to provide water supply in the villages. So the considerations are different in rural areas as well as in the urban areas. So if we compare urban area with the rural area, then we will understand what is the difference while planning for urban areas and for the rural areas. So we know many villages in our country or their location, their overall distribution is scattered throughout our rural area. And to provide water supply or drinking water supply to all these villages is our main study, we can say. So in general, if we see rural water supply and sanitation problems, so we can say traditionally water supply in India was limited to major cities within the spread of process of urbanization. So if we see that we are concentrating on providing water supply to the urban population, as urban population is concentrated at one place, easy to provide even drinking water supply to such large population also. Government is taking efforts because the population is more at one place. But if we see rural population, you will observe that the rural population is scattered. If we see example of some villages, people are staying in some Gauthan areas of the villages, but they may have their own source of water supply also because they have farms with their wells, bore wells, or other source of water supply also. So most of the time they are using their own water supply sources also. Generally in the rural areas, the groundwater is not polluted as in case of urban areas due to seepage of we can say sewerage or sewage. The urban groundwater gets contaminated and it is not up to the mark to use directly for many purposes or basically for the drinking purpose. So we generally avoid use of groundwater for drinking purpose in the urban areas. We can have its use in the gardening or landscaping purpose or washing the cars or for other uses except the drinking purpose. So here we can say in rural areas the water supply is little different
as compared to the urban water supply. So we'll go in detail step by step related to the planning and issues of the rural water supply. So we can say declining health standards in the rural areas urged the post-independence government to take serious initiatives to improve the rural drinking water and sanitation. So here we can say from the independence also, government has different ministries, rural development, rural water supply, then again urban uh, development ministry. So considering the rural water supply, even rural development department is also trying to give maximum facilities to the rural population, but still it is little neglected, or as compared to the urban population, it is not that much needed, but still there is scope that we need to provide, or we need to think over proper water supply to the rural population. And uh, in the recent years you can see that government has taken a lot of efforts, and they have provided a lot of funds through Jal Shakti mission or different schemes, so that rural population will also get good water supply for the drinking purpose. So even some larger gram panchayats have their own water treatment plant also in isolation or in a group gram panchayat also. And even through Panchayat Samiti, Jilla Parishad, they are getting enough funds for planning and implementing the water supply schemes for the rural population. So now one of the most important aim of the government is to ensure safe water supply to the rural areas. So this initiative was first taken by the Accelerated Rural Water Supply Program, that is ARWSP, in 1972-73. So step by step we are improving in the sector of rural water supply. So between 72 to 1986, the aim of ARWSP was to ensure safe water supplies to the rural areas. So ARWSP was renamed Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission in 1991-92, with further stress on rural water supply coupled with community planning and management of drinking water. So if we see the provision of any facility to the population, people's participation, people's cooperation is very important. And even you can see in the rural areas, there are various schemes based on the rural or public participation. Government suggests that we will give a fund for particular scheme, but 10% of the amount should be collected from the people as their we can say wish to conduct that particular activity or construct that particular facility. The motivation should be from the people, and people should come ahead. And you can see there are so many case studies or successful stories of many villages where they have taken efforts. The gram panchayat, the villagers have taken efforts. They have worked for the village or for the development of the village, and they have uh, developed different strategies so that the development of that particular village occurs in many ways, starting from the watershed management, uh, self-help groups, or there are so many ways or aspects that need to be considered while planning for rural population or development of villages. So in that case, you can see the one of the important aspect is providing sufficient drinking water to the rural population. So 5 factors which we can discuss are the sustainability of the water supply. So we can see that if you are providing any scheme, the water supply should be available throughout the year. Then again, that particular scheme should be running for the years ahead. असं व्हायला नको की आपण एखादी स्कीम इम्प्लिमेंट केली आणि वर्ष 2 वर्षातच ते बंद पडली परत, बरोबर आहे. देर आर सो मेनी इश्यूज रिलेटेड टू ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स. Then portability, adequacy, convenience, affordability, and equity. So in general, you can see that
everyone should get sufficient water. Uh, we should plan such scheme in such a way that we should get sufficient water to each part of the village. Then supply should be at the convenient time regularly, particularly in the morning or in the evening also we can supply water to the population. Then the charges required to be collected from the population should be affordable to that particular population, and the collection should be on proper way or on the regular basis for the economical viability of that particular scheme. बऱ्याच वेळा आपण बघितलं असेल पाणी पट्टी वगैरे असते ग्रामपंचायतमध्ये वगैरे, तर ती थोडक्यात ग्रामसेवक मार्फत किंवा तलाठी यांच्या कोऑर्डिनेशनने कलेक्ट केली जाते. So as a need we can see, based on these considerations, the National Rural Drinking Water Program NRDWP evolved in 2010, and according to its report 2010, in the 10 that particular report or program has been started, more than 5.6 million hand pumps and over 1.2 lakh pipe water schemes have been installed in the country under the rural drinking water supply program. So government has started efforts in expanding the infrastructure required for the water supply in the rural areas. But the majority of the schemes have become non-functional, and many other permanently defunct due to the non-availability of the funds. म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं की स्कीम इम्प्लिमेंट होते परंतु त्याचं वर्किंग प्रॉपर चालत नाही किंवा पार्शियली काम झालेलं असतं, अँड देन ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ मोर फंड्स इट गेट स्टक. So according to recent statistics, 44 million are affected by degraded water quality with excess of fluoride, arsenic, iron, nitrate, heavy metals, and salinity. So in general, although we are considering the rural groundwater is good, we can drink directly, but many times considering the different elements in the ground also, as per the soil strata or as per the various contents available in the soil, the water get contaminated or it is not directly safe to drink it, we can say directly. So sometimes treatment will be required. So the parameters for the safe drinking water we can see in our unit number 5 or 6, and accordingly we have to maintain the standard of that particular water so that it can be used for drinking purpose. Otherwise there are so many diseases also associated with the water. So only 18.7% of the villages have safe water supply, while 51.1% depends on the wells, tanks, and other sources. So you can see 18.7% of the villages have safe water supply, and other 51% or more than 51% depends on well, tanks, and other sources. So as we discussed, the rural population is scattered. Many are staying in their farms also. They have their own wells, bore wells, and they are using water from that particular source directly for their drinking purpose also. And if we see the history, then we can see that the rural water was good considering the rainfall or the percolation tanks constructed, the natural ecosystem. The water flowing through the we can say streams was also pure and not that much polluted, or due to some natural processes also that water gets filtered or get the quality, and that was, we can say, drinkable. But now due to more development activities, the water is getting contaminated, and that need to be checked before the drinking. Even our bore wells, the many times in the many villages the water level gets at the lower depth, and the water which we are pumping from the bore wells is of not proper quality considering the
various harmful elements inside that particular water. So 30%, 32% of the villages do not have any water supply. So we can see the remaining 32% of the villages do not have any water supply. Means we are still planning for the water supply schemes for all these villages, and they are taking water from other sources, or they are struggling for the water supply, we can say. तुम्ही पाहिलं असेल बऱ्याच ठिकाणी लोक पावसाळ्यामध्ये पावसामुळे पाणी चांगलं मिळत नाही, किंवा उन्हाळ्यामध्ये त्यांना लांबून डोक्यावरती हंडे वगैरे, ग्रामीण भागातलं तुम्हाला थोडासा सीन माहित असेल तर, की बऱ्याच वेळा डोक्यावरून कुठून तरी लांबून पाणी वगैरे आणतात वगैरे. म्हणजे पाण्यासाठी त्यांना खूप म्हणजे पिण्याच्या पाण्यासाठी, बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्यासाठी परत अजून अडचणी असतात भरपूर. पण ते चांगलं पाणी आहे की जे पिण्यासाठी योग्य असेल, असं चांगल्या पाण्याचा सोर्स फाइंड आउट करणं इट बिकम्स डिफिकल्ट. कारण की एखाद्या भागामध्ये जर रेनफॉल झाला नाही, दुष्काळ असेल, ड्रॉट प्रोन एरिया असेल, तर तिथले ग्राउंड वॉटर सोर्सेस सुद्धा लिमिटेड असतात. अँड इन दॅट केस पीपल डू नॉट गेट इनफ वॉटर सप्लाय और सोर्स ऑफ वॉटर इन दी we can say summer season. And many times you see that people are using the water for their drinking purpose, which is not of good quality. The objective of urination is to provide safe drinking water for all. So considering all these issues, we will see that how we can plan for water supply systems in our rural areas. Considering all these issues means there is a little difference between planning for urban population and planning for rural population. So government has separate departments. There are many government agencies which are working on providing safe drinking water or good quality drinking water to the villages, and government has started providing a lot of funds to the villagers or the local bodies like Gram Panchayat. So Panchayat involvement, community participation, private public partnership, intersectoral coordination is very important to achieve the mission of distributing safe drinking water to the rural areas of the India. So as we discuss, people participation, involvement is very much important. So another aspect, the name of our subject at one place is also written in form of rural water supply and sanitation. So sanitation is related to providing toilets or that particular facility in a proper way. So in the syllabus content, actually that part, sanitation part is not there, but the name of the subject is written as rural water supply and sanitation. So we will just brief about sanitation problems and need, but there is no much content to discuss on the planning for sanitation. So you can see that government has initiated many schemes or provided funds to construct toilets, or even to provide water for sanitation purpose also. So we can see the sanitation issue in the rural areas. The Indian society and culture value personal hygiene, but gives little importance to clean and healthy community environment. In general, you can see the earlier practices, people were not used to construct toilets inside or near to their homes, and that particular practice was not hygienic, we can say. Now the situation has changed. Government has taken a lot of efforts. Government has initiated Nirmal Gram Puraskar, and they have ensured that all the villagers are using the toilet facilities. So according to the recent UNICEF report, there are various organizations which are working in the or in the many countries or on the worldwide level to educate people related to health, good water supply and sanitation facilities. So 638 million, about 54% people still defecate in open, and only about 50% of the Indians regularly wash their hands with soap after contact with the excreta. So as we see, these practices are not
not good, and people should take care with proper planning for such providing such proper facilities to each household. So it is therefore evident that rural sanitation is Herculean task. The Total Sanitation Campaign (TSC) launched in 2003-4 is a flagship program of the government and seeks active participation of all sections of the society. So even you can see in our state also, government or rural development department also has taken a lot of efforts. Many collectors, administrative officers, uh, BDOs have taken a lot of efforts to educate people about these risks and the importance, needs, or uh, the care that should be taken in respect to sanitation. So TSC has special components to encourage women and adolescents, girls to actively participate in their sanitation program. The निर्मल गाम पुरस्कार तुम्ही हे पण ऐकलं असेल बघा, बऱ्याच गावांना सध्याला पुरस्कार वगैरे मिळतात, स्वच्छता अभियान असतं किंवा काय म्हणता येईल आपल्याला निर्मल ग्राम पुरस्कार स्टेट लेवलचा, जिल्हा लेवल किंवा देशामध्ये वगैरे. जसं शहरांमध्ये आहे स्मार्ट सिटी मिशन वगैरे आहे, त्याच पद्धतीने ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या स्कीम आहेत, सो दॅट पीपल विल गेट मोटिवेटेड अँड दे विल ट्राय टू follow such good practices so that people will understand the importance of such good facilities in the rural areas, and they will get also funds in form of prizes so that that fund can be utilized for developing such more good infrastructural facilities in that particular area for that particular population, with due respect to the efforts taken by that population in handling such issues or having some constructive work in that particular sector. So Nirmal Gam Puraskar incentive scheme has been envisaged to encourage Panchayat Raj institutions to attain 100% defecation free environment. Sikkim was the first state to receive this award. Sikkim state, you know, which is the small northeast, we can say, state in our India, near to Nepal or on the upper side of the Bangladesh, sorry, West Bengal. The aim is to convert all 2.5 lakh Gram Panchayat into Nirmal Gram Panchayat within the next decade. बरोबर आहे, म्हणजे थोडक्यात आपण प्रयत्न करत आहोत की या पद्धतीने हळूहळू परिस्थिती सुधारेल आणि लोकांना चांगल्या फॅसिलिटीज ह्या मिळतील. So, but only constructing toilets will not solve the problem. A behavioral change is necessary to ensure continued cleanliness and maintenance of these toilets. So we can see that government can provide funds to construct the toilets. So people may construct toilets, but still there should be a habit of using the toilets. Or many times it will happen that sufficient water is not there to maintain the cleanliness of these toilets. म्हणजे पिण्याला पाणी नाहीये चांगलं, तर परत टॉयलेटला वापरायला इतर पाणी नसेल तर लोक थोडक्यात टॉयलेट फॅसिलिटी वापरणार नाहीत. आणि ग्रामीण भागामध्ये अशा प्रकारचे भरपूर इश्यूज तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता की पुरेसं पाणी नसेल तर घराजवळ टॉयलेट बांधलेलं असेल तर ती टॉयलेट फॅसिलिटी वापरली जात नाही. बरोबर आहे, लोक त्याचा का उपयोग दुसरा काहीतरी स्टोअर रूम म्हणून करतील, परंतु त्याचा उपयोग टॉयलेट म्हणून करत नाहीत. त्या पद्धतीने बऱ्याच गोष्टी आहेत. म्हणजे इव्हन अगोदरच्या काळामध्ये लोकांना खूप वेगळ्या पद्धतीने एज्युकेट मोटिवेट करावं लागलं की लोकांना असं घरामध्येच टॉयलेट बांधणं हे सुद्धा पटत नव्हतं. म्हणजे ग्रामीण भागामधले जुने लोक जर पाहिले तुम्ही थोडेसे, तर जिथं म्हणजे त्यांच्या काय म्हणता येईल आपल्याला नॉलेजनुसार किंवा त्यांच्या एक्सपिरियन्सनुसार त्यांना असं वाटत असेल की बाबा टॉयलेट हे घराजवळ असू शकत नाही किंवा टॉयलेट ही फॅसिलिटी लांब पाहिजे, कुठे बाहेरच्या घरापासून लांब असावी किंवा बाहेरच्या भागामध्ये असेल. घराच्या जवळ किंवा घरामध्ये टॉयलेट असू शकतं हे आता आपण ऍक्सेप्ट करतोय. बरोबर आहे, अर्बन एरियामध्ये आपण राहतो, फ्लॅटमध्ये, घरामध्ये, बंगलोमध्ये टॉयलेट फॅसिलिटी असते, ती प्रॉपरली मेंटेन केली जाते, प्रॉपर क्लीनलीनेस हायजीन मेंटेन केली जाते. बट in earlier days some people were
reluctant to use that particular facility, or the location of that particular facility was not near to the home or inside the home. But now situation has been changed. People have started to construct houses or bungalows on the line of urban areas in the rural areas also. So need, we can say, poor sanitation and lack of toilets cost India nearly 3 lakh crore rupees because of hygiene related illness resulting in poor productivity. म्हणजे आपण एका साईडला बघितलं की आपण ती फॅसिलिटी डेव्हलप केली नाही, तर दुसऱ्या साईडला काय होतं की त्याच्यामुळे वेगवेगळे डिसीजेस जे काय म्हणता येईल आपल्याला, वेगवेगळ्या साथी येतात, म्हणजे आजार पण येतात आणि लोकांना कंटॅमिनेट करत राहतात, आणि त्याच्यावर जो खर्च होतो that is also tremendous, and we are wasting even resources or time also in overcoming the such, we can say, illness or such situations. So problem is not only economic but human dignity also. The practice of manual scavenging, आता हा concept थोडासा कमी झालेला आहे, but earlier some people were deployed to carry out we can say the excreta or collection from one place to other place. That was a little earlier, after 1980 or 1990. Such practices have been stopped at most of the places because with the help of different technologies like आपण शोष खड्डा म्हणतो, बरोबर आहे. म्हणजे जरी आपण शहरामध्ये बघितलं आपल्याकडे की सिवर लाईन्स असतात किंवा त्या पद्धतीने प्रॉपर ड्रेनेज फॅसिलिटी असते, that is collected at one place, or sewage is collected at one place, treatment is carried out. But in case of rural areas, that much funds are not available either, or we can say that the people are staying in the scattered locations, so collectively that much facility is not developed in many places or almost in all villages. But we can have decentralized such systems. म्हणजे शोष खड्डा हा त्यातला एक भाग आहे म्हणता येईल. आपण बघतो की बंगल्याचं कन्स्ट्रक्शन वगैरे केलं, घर बांधलं, तरी आपलं जे टॉयलेटचं आउटलेट वगैरे आहे तिथं आपण जे काय बायोडिग्रेडेशन वगैरे प्रोसेस आहे, त्यानंतरचं जे वेस्ट वगैरे राहतं, किंवा जसं किचन वेस्ट असतं आपलं सलेज किंवा त्या पद्धतीने ड्रेन वॉटर वगैरे, तर त्या पद्धतीने जे काही एक्स्ट्रा वाहून जाऊ शकतं ऍडिशनली, तेवढ्या फॅसिलिटी आपण इंडिव्हिज्युअल लेवलला, घराच्या लेवलला सुद्धा प्लॅन करू शकतो. जागा भरपूर असते आणि त्या पद्धतीने ग्राउंड मध्ये सुद्धा आपण शोषखड्डे बांधून ती फॅसिलिटी तयार करू शकतो, बरोबर आहे. So practice of manual scavenging still exists in much in our country, which is the worst violation of individuals' rights to life with dignity. जे अर्लियर पिरियड मध्ये लोक काम करायचे, परंतु सध्या आपण ती प्रॅक्टिस पूर्णपणे जवळपास स्टॉप केलेली आहे. गव्हर्नमेंट हॅज टेकन स्ट्रिक्ट changes or actions on such practices, and we have followed new practices of sanitation. So however, the officials are taking no step to put this disgusting practice to end. आता ऍक्च्युली बऱ्यापैकी स्टॉप झालेला आहे. बिफोर 30 years थोड्याफार प्रमाणामध्ये ह्या प्रॅक्टिसेस ऍट तालुका लेवल सुद्धा होत्या इन अर्बन एरियाज ऑल्सो, बट नाऊ वी हॅव मॉडिफाईड अवर system so that waste can be collected through the pipelines. So UN report in 2010 revealed that more Indians have an access to mobile phone than a toilet. आता म्हणजे परिस्थिती थोडीशी बदलत आहे. हे मोबाईल फोन लोक वापरतात सहजासहजी, पण त्याच पद्धतीने ग्रामीण भागामध्ये तरी टॉयलेट्स वापरणं हे प्रमाण कमी होतं. बट नाउ यू कॅन सी दॅट पीपल आर फॉलोइंग कन्स्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स फॉर देअर ओन नीड. म्हणजे अगोदर कोणीतरी सांगायचं म्हणून करण्यापेक्षा आता लोकांनाही गरज वाटायला लागलेली आहे. तुम्ही बऱ्याच जाहिराती पाहिल्या असतील किंवा त्या रिलेटेड लोकांना एज्युकेट करण्यासाठी वेगवेगळे प्रोग्राम्स पाहिले असतील की लोकांनी, मॅक्झिमम लोकांनी टॉयलेट्स घरी बांधावेत. म्हणजे अर्बन एरियामध्ये आपल्याकडे बऱ्यापैकी फ्लॅट सिस्टीम वगैरे मध्ये दॅट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अवर हाऊस. पण ग्रामीण भागामध्ये
पाहिलं तर त्याच्यावर पहिल्यापासून तेवढा फोकस नसायचा. And now government has taken efforts so that we can provide these facilities in the rural areas also. So as per the requirement of syllabus, we can see this is your elective 6, rural water supply, and as per the new syllabus, this is for your last semester. So 3 hours per week, then 3 credits, in same examination of 30 marks, and same examination of 70 marks. And the course objectives in general, why we are learning this subject, because students will gain knowledge of techno-economics issues related to rural water supply. So here we are going through we will go through the syllabus of this subject also. Earlier I have prepared one introductory lecture in recorded form also, covering the content of all the units. So in general, we are going to study all the issues related to rural water supply, government's initiative, the infrastructure required, the machinery, or we can say the pumps, pipelines, design of pipelines, or primary, we can say, treatment or parameters required to be considered for the safe drinking water, people's participation, role of various government agencies, local bodies in providing the water supply, that we will study. So students will study interdisciplinary aspects of water supply engineering. So if we see water supply engineering in interdisciplinary mode, you can see that for planning of any facility in rural area requires various disciplines like water supply uh, engineering in general, water resources engineering. You can see the source we need to get is either from the reservoir, from the percolation tank, from the well. Then we need to pump that water, we need to store that water in a reservoir, sorry, in a elevated storage reservoir by constructing a tank. Then again, we need to provide efficient water supply system up to the each household so that people will get water in a proper way and in proper quantity at the proper time. And some points related to treatment of that water will not be part of our subject. म्हणजे जे ऍक्च्युअल तुम्ही एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये वगैरे जे शिकता की कुठल्या ट्रीटमेंट असतील, काय सेडिमेंटेशन, फ्लॉक्युलेशन वगैरे जे जे काय असतं ते आपल्या ह्याच्यामध्ये नाहीये. वी आर फोकसिंग ऑन प्लॅनिंग अँड नॉट पर्टिक्युलर डिझाईन पार्ट. तो पार्ट आपल्यामध्ये नाहीये. इन जनरल, व्हॉट आर दी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर प्लॅनिंग ऑफ ऑल दीज सिस्टीम्स, that we will discuss. Then subject will make students understand administrative aspects related to water supply. So there are various agencies involved in the planning of water supply for the rural population, and accordingly we will see which are the different schemes, departments like GSDA, then again Panchayat Samiti, Jilla Parishad, Rural Development Department, and how they are taking efforts or which schemes they have for the providing water supply to the rural population. So course outcomes on successful completion of this course, you will be able to, या सब्जेक्टच्या 6 युनिट जे आहेत त्या 6 युनिटच्या रिलेटेड 6 आउटकम्स आहेत. त्या पद्धतीने आपण बघूयात. पहिल्या युनिटवर जे कंटेंट आहे त्याच्या रिलेटेड हा आउटकम आहे. अंडरस्टँड इश्यूज रिलेटेड टू रुरल वॉटर सप्लाय विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, वॉटर रिलेटेड इश्यूज इन रुरल एरियाज. आता आपल्याला माहित आहे, बरोबर आहे, की एखादा वॉटर सप्लाय स्कीम इम्प्लिमेंट करायची म्हटलं तर इमिजिएटली आपल्याला काय करावं लागेल की एक सोर्स फाइंड आउट करावं लागेल आणि तिथून पाणी आणावं लागेल, बरोबर आहे. मग त्या रिलेटेड जे काही सगळं प्लॅनिंग आहे, सोर्स कसा पाहिजे, सोर्सला वर्षभर पाणी अवेलेबल पाहिजे, मग वर्षभर पाणी अवेलेबल होण्यासाठी त्या ग्रामीण भागामध्ये वॉटरशेड मॅनेजमेंटचे कोणते कामं करू शकतो आपण, कशा पद्धतीने पाणी तिथलं लेवल वाढवू शकतो, आणि सो दॅट that particular source become सक्सेसफुल सोर्स फॉर दी इयर. म्हणजे फक्त पावसाळ्यात पाणी मिळते, उन्हाळ्यात विहीर आटली असं व्हायला नको, बरोबर आहे. सो यू शुड गेट वॉटर, इनफ वॉटर थ्रू आउट दी इयर. दॅट वी विल सी हाऊ GSDA
ग्राउंड वॉटर सर्वे अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणजे जिओलॉजी रिलेटेड एक एजन्सी आहे, स्टेट गव्हर्नमेंटचं सेपरेट डिपार्टमेंट आहे, who is taking efforts to increase water level in our rural areas. So second objective based on the second unit is understand role of various government departments and importance of participatory approach. So we will see various schemes, various departments which are involved in the planning of water supply schemes. Then under unit number 3, understand various types of rural water supply scheme infrastructure requirement therein. आता आपण बघू शकतो की डिपेंडिंग अपॉन दी पॉप्युलेशन साईज, एक छोटं गाव आहे की जवळपास 5-6 गावांसाठी आपल्याला एखाद्या रिझर्वायर मधून पाईपलाईन करायची आहे, ग्रुप ग्रामपंचायत मध्ये वगैरे, त्याला आपण ट्रीटमेंट फॅसिलिटी सुद्धा देऊ शकतो पाणी जर खराब असेल तर. म्हणजे अशा प्रकारे कुठल्या कुठल्या स्कीम असू शकतात, गव्हर्नमेंट त्या पद्धतीने कसं फंड्स प्रोव्हाइड करतं, हे आपण काही स्मॉल जवळपासच्या व्हिजिट्स गावांना सुद्धा करू शकतो. जवळपासच्या काही ऑफिसेस जे आहेत त्यांना भेट देऊन किंवा त्यांचे लेक्चर्स आपण काही अरेंज करू आणि त्यांच्या मार्फत समजावून घेऊयात की हाऊ दे आर helping rural population to have a good water supply in the rural areas. So unit number 4 is understand interdisciplinary requirements in rural water supply, including softwares. So you can see interdisciplinary approach means आता आपल्याकडे भरपूर सॉफ्टवेअर्स असतात, बरोबर आहे, मशीन ऑपरेट करताना किंवा पाईपलाईन वरती. आपण हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटला व्हिजिट केलं होतं आता दोंबलकड, बरोबर आहे. तिथे सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल, स्काडा सॉफ्टवेअर इज यूज टू हॅव प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द साईट. आणि तिथे एक माणूस म्हटलं तरी पूर्ण प्लांट हँडल करू शकत होता, म्हणजे त्याचे ऑपरेशन्स तिथून कंट्रोल करू शकत होता, त्याच्या पॅरामीटर जे आहेत ते कंट्रोल करता येत होते, बघता येत होते, चेक करता येत होते. ऑन द सेम लाईन you can with the latest softwares, latest gadgets, you can operate all that particular system from one place. म्हणजे जसं की तुम्हाला घरामध्ये पाण्याची लेवल टाकीमध्ये किती झालेली आहे हे कळू शकतं, सेन्सॉर्स असू शकतात बसवलेले, पाण्याची क्वालिटी मेजर करू शकता तुम्ही, किंवा त्या पद्धतीने विहिरीमध्ये सुद्धा पाणी किती आहे किंवा किती वेळ आपण मोटर चालवू शकतो या पर्टिक्युलर व्हॉल्यूम वरती. म्हणजे या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ते थोडं सॉफिस्टिकेटेड झालं आहे, किंवा इव्हन तुम्हाला मॅन्युअली त्या ठिकाणी मोटर ऑन करण्यासाठी किंवा ऑफ करण्यासाठी जाण्याची गरज नाही. यू कॅन विथ सम टेक्नॉलॉजीज यू कॅन मेक इट ऑन ऑर ऑफ फ्रॉम वन प्लेस ऑल्सो. सो अंडरस्टँड ऑटोमेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट, त्यातलाच पार्ट आहे. ऑटोमेशन म्हणजे काय की बऱ्यापैकी लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आहे त्याचा वापर करून आपण ह्या सिस्टीम्स इझिली ऑपरेट करतो. आणि त्यातला पुढचा एक पार्ट आहे की बऱ्याच वेळा ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स प्रॉपर न झाल्यामुळे त्या सिस्टीम वर्किंग मध्ये राहत नाही, तर त्या रिलेटेड काही इश्यूज आहेत आणि कशा पद्धतीने आपण त्याला प्रॉपर डॉक्युमेंट करू शकतो, किंवा O&M म्हणजे ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स इश्यूज रिलेटेड टू वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट इन्क्लुडिंग लीक डिटेक्शन. बऱ्याच वेळा काय असतं की लिकेज वेस्टेज पाईपलाईन मधून किंवा ओव्हरऑल सिस्टीम मध्ये हा एक महत्वाचा भाग असतो. आणि त्या पद्धतीने सध्याला देर आर सो मेनी डिव्हाइसेस विच कॅन बी यूज फॉर दी डिटेक्शन, म्हणजे इझिली डिटेक्ट कुठं आहे, लीक कुठं झालेलं आहे. आता इन जनरल म्हटलं पाईपलाईन लीक झाली तर काय दिसतं तुम्हाला की त्या भागामध्ये पाणी येतं, जमीन ओली होते किंवा पाणी साठतं वगैरे, बरोबर आहे. म्हणजे अशा प्रकारे, परंतु जसं एखाद्या केबलमध्ये वायरमध्ये फॉल्ट कुठं आहे हे बघायचं असेल तर काय बघतो आपण बऱ्याच वेळा, त्यासाठी वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनिक्स मधले डिव्हाइसेस असतात आणि त्यावरून आपल्याला डायरेक्टली वायर कट कुठे झाली आहे हे कळतं. त्या लाईन वरती इव्हन ऑल्सो देर आर सो मेनी डिफरंट डिव्हाइसेस विच कॅन हेल्प अस टू डिटेक्ट leakages in the pipeline. Okay, so this is your syllabus, introduction to water related issues. Here you can see content of unit number 1. You refer recorded video number 1 also. GSDA, groundwater survey and development agency, GSDA, various techniques आपण बघितलेलं असेल. विहिरीमध्ये सुद्धा आपण व्हर्टिकल बोर घेतो, हॉरिझॉन्टल बोर घेतो, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, बरोबर आहे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग
or ground recharging of the borewells, wells, hydrofracturing techniques, well sinking, हे थोड्याशा काही टेस्ट आहेत. एखाद्या विहिरीमधून किती पाणी आपल्याला मिळू शकतं, what is the potential of that particular well, yield test of the open well, tube well. त्याचबरोबर इंट्रोडक्शन टू शिवकालीन पाणी साठवण योजना, म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या काळापासून प्रत्येकाने त्या ऍज अ ऍडमिनिस्ट्रेटर दे हॅव टेकन एफर्ट्स फॉर दी सप्लाय ऑफ वॉटर टू दॅट पर्टिक्युलर पॉप्युलेशन. तुम्ही गड किल्ल्यांचं काही उदाहरण घेतलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला बघता येईल की त्यांनी त्या काळामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीने एफर्ट्स घेतलेले आहेत की तिथल्या किल्ल्यावरती सुद्धा उन्हाळ्यात सुद्धा पिण्याचं पाणी पुरेसं अवेलेबल झालं पाहिजे. म्हणजे त्यांनी काय केलं की बरेच किल्ले हे आपल्या वेस्टर्न घाटमध्ये आहेत, पावसाळ्यामध्ये भरपूर पाऊस पडतो. दे स्टोर्ड दॅट पर्टिक्युलर रेनफॉल by constructing some ponds or the tanks on the forts also, and they conserved that particular water properly so that can be used for drinking purpose. तर त्या काही योजना आहेत, आपण अशा केस स्टडीज बघणार आहोत. काही गावांच्या आहेत, पुढच्या युनिटमध्ये बघूयात आपण, आणि अशा किल्ल्यांच्या सुद्धा आहेत की हिस्टॉरिकली पहिल्या काळापासून तुम्ही बघितलं असेल की ज्या काळामध्ये पंपिंगसाठी मोटार अवेलेबल नव्हते. आता आपण बघतो की आपल्याकडे सेंट्रिफ्युगल पंप्स आहेत, वेगवेगळे सबमर्सिबल पंप्स आहेत की ते एकदम लो लेवल पासून पाणी आपल्याला हाय एलिव्हेशनला पाठवू शकतात. बट इन अर्लियर पिरियड्स वॉटर वॉज कॅरीड बाय युझिंग दी ग्रॅव्हिटी, आणि त्या पद्धतीने मग सोर्स तयार करणं आणि त्या पद्धतीने ते पाणी त्या पर्टिक्युलर किल्ल्यापर्यंत किंवा राजवाडा असेल किंवा ते गाव असेल तिथपर्यंत आणणं, दॅट वॉज ऑल्सो चॅलेंजिंग. तुम्ही राजस्थान मधले काही किल्ले बघू शकता, महाराष्ट्रातले काही किल्ले बघू शकता की जिथं, किंवा औरंगाबाद मधल्या काही केस स्टडीज आहेत, दौलताबाद किल्ला बघा की त्यांनी कशा पद्धतीने त्या काळामध्ये वॉटर सप्लाय रिलेटेड प्लॅनिंग केलं होतं. आणि ज्या काळामध्ये इलेक्ट्रिसिटी नसायची, ज्या काळामध्ये बाय ग्रॅव्हिटी ओनली आपल्याला पाणी त्या शहराला, त्या पॉप्युलेशनला पुरवलं जायचं. तर त्या काही केस स्टडीज आहेत. विल ट्राय टू व्हिजिट सम ऑफ दी प्लेसेस ऑल्सो. कोकणचा विचार केला तरी तुमच्या लक्षात येईल, कन्सिडरिंग दी साल्टी वॉटर इन दी सी, इंट्रुजन ऑफ दी साल्टी वॉटर फ्रॉम दी सी साइड, किंवा त्या पद्धतीने कोस्टल व्हिलेजेस मध्ये सुद्धा कशा पद्धतीने या वॉटर सप्लाय स्कीम्स असतात किंवा लोकांकडे कोणते सोर्स असतात ते सुद्धा आपण पाहू शकतो. So various departments involved in water conservation participatory approach for the success of the project. Then case studies, पळसोशी भोर मधला आहे, हिवरे बाजार, तुम्ही हिवरे बाजारचं नाव ऐकलं असेल, राळेगण सिद्धीचा ऐकला असेल, लामखानी धुळे मधला आहे. देन अजून एक पुढे मलकापूर टाउन म्हणून आहे साताऱ्यामधलं. देन युनिट नंबर 3, व्हेरियस टाइप्स ऑफ रुरल वॉटर सप्लाय स्कीम्स. त्याच्यामध्ये आपण थोडं डिटेलमध्ये टॉपिक वाईज पुढे जाईल, त्यावेळेस आपण थोडं बघूयात की इन जनरल ग्रुप ग्रामपंचायत किंवा त्या पद्धतीने जे काही आहे इनटेक वेल वगैरे म्हणतो आपण, म्हणजे तळ्यामधून किंवा रिझर्वायर मधून, नदीमधून ज्यावेळेस आपल्याला पाणी पंप करायचं असतं त्यावेळेस पंप हाऊस किंवा तिथे इनटेक वेल तयार केली जाते, त्याला अप्रोच रोड तयार केला जातो बाय युजिंग सम स्टील स्ट्रक्चर्स ऑर ब्रिजेस, आणि तिथून मग आपण इझिली ऑपरेट करू शकतो आणि ते पाणी आपल्या पाईपलाईनने आपल्या सेटलमेंट किंवा लोकवस्तीपर्यंत आपण आणू शकतो. Then interdisciplinary aspect of rural water supply. Here you can see various requirements related to softwares, mechanical devices like pumps, pipelines, softwares. ते आपण थोडंसं त्याच्यावरती बघूयात. बरोबर आहे. रिलेटेड टू फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये तुम्ही थोडंसं स्टडी केलेलं आहे. लॉसेस, हेड, हे जे कन्सेप्ट आहेत थोडेसे, तर त्या रिलेटेड आहे की मोटार किती HP ची पाहिजे, किती लॉस होईल, किती डिस्चार्ज जाईल. थोडासा डिझाईन वगैरे एवढं डिटेल मध्ये नाहीये, बट वन स्मॉल न्यूमेरिकल मे बी आस्क ऑन दी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द डिझाईन ऑफ पाइपलाइन सिस्टम, that we will discuss. Then introduction to Jaltantra software of the IIT Bombay. Then unit number 5, instrumentation in water supply engineering. You can see various instruments are used in this field. So pump controller हा एक पार्ट आहे, सेन्सॉर फॉर वॉटर क्वालिटी अँड मॉनिटरिंग सायकल. देन pH साठी आहेत, बरेच सॉफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेंट आहेत बघा. आजकाल तुमच्या आपल्या बॉडी मधलं सुद्धा
काय म्हणता येईल आपल्याला, जे काही वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत जसे की ब्लड प्रेशर आहे किंवा अजून काय म्हणता येईल, ब्लड प्रेशर हा एक पॅरामीटर झाला किंवा त्यामध्ये शुगर आहे वगैरे, जसे वेगवेगळे स्मॉल हँडी इक्विपमेंट असतात बरोबर आहे, त्या पद्धतीने सुद्धा वेगवेगळे हँडी इक्विपमेंट आहेत की जे आपल्याला या कामामध्ये उपयोगी पडू शकतात. लाईक टर्बिडिटी मीटर, टीडीएस मीटर, अल्ट्रासोनिक लेवल मीटर, देन हायड्रॉलिक मॉडेलिंग, रोबोटिक्स, स्काडा सॉफ्टवेअर. हे थोडा थोडा इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे, जास्त काही हेवी पार्ट नाही आहे. त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत, हाऊ इट इज यूज, अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स तुम्हाला हे येऊ शकतात बरोबर आहे. देन जीपीएस म्हणजे आपलं ग्लोबल पोझिशन सिस्टीम, आपल्या मोबाईलमध्ये जसं असतं बरोबर आहे, आपण ट्रॅकर लावतो, नकाशे बघतो, त्या पद्धतीने सुद्धा GIS मॅपिंग साठी सुद्धा, मॅप तयार करण्यासाठी, नेटवर्क तयार करण्यासाठी आपल्याला GIS चा वापर करता येईल, सॅटेलाइट इमेजचा वापर करता येईल, रिमोट सेन्सिंग. सो इंट्रोडक्शन टू वॉटर मीटर, केस स्टडी ऑफ मलकापूर टाउन. यू कॅन सी वॉटर मीटर म्हणजे काय की तुम्हाला आपण पाणी किती प्रोव्हाइड करत आहोत हे जर मोजायचं असेल तर तुम्हाला प्रत्येक युजरसाठी वॉटर मीटर बसवावा लागेल की जो शहरी भागामध्ये असतो. सिमिलरली नाउ वी कॅन यूज इट फॉर द रुरल पॉप्युलेशन ऑल्सो. सो डॉक्युमेंटेशन ऑफ प्रेझेंटेशन, रेकॉर्ड ऑफ ड्रॉइंग, एक्झिक्युटिव्ह वर्क्स, थोडक्यात इन जनरल आहे. प्लॅनिंग करताना आपल्याला वेगवेगळे ड्रॉइंग लागतात, वेगवेगळ्या गोष्टी ड्रॉइंग वरती असतात. सो दॅट वी विल डिस्कस. ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू विलेजर्स, ऑपरेशन मेंटेनन्स इश्यूज, प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स, लिकेज डिटेक्शन. तर अशा प्रकारे खूप म्हणजे इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे रिलेटेड टू रुरल वॉटर सप्लाय. क्वेश्चन्स म्हटलं तर या सब्जेक्टवरती तुम्हाला जी इनसेम आहे, एंडसेम आहे, त्यासाठी या युनिट मधले जे वरवरचे कन्सेप्ट आहेत त्याच कन्सेप्ट वरती, त्याच लाईन वरती स्मॉल क्वेश्चन्स असतील आणि दॅट यू कॅन इझिली राईट. म्हणजे सब्जेक्ट तुम्हाला काही अडचणीचं आहे असं जास्त काही कॉम्प्लिकेटेड नाहीये. न्यूमेरिकल पार्ट जास्त नसणार आहेत, पण रिलेट टू लाईकवाईज ऑन द लाईन ऑफ आर्किटेक्चर अँड टाउन प्लॅनिंग. तुम्हाला रुरल वॉटर सप्लायसाठी कशा पद्धतीने प्लॅन करायचं आहे, कुठल्या एजन्सीज त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, काय बघायला पाहिजे, व्हॉट आर दी इश्यूज, व्हॉट आर दी रिसेंट इन्व्हेन्शन्स, रिसेंट इक्विपमेंट्स, एवढ्यापर्यंत हा सब्जेक्ट आहे. आणि त्या पद्धतीने आपण काही केस स्टडी मार्फत, काही गेस्ट लेक्चर्स मार्फत, विजिट्स मार्फत हा सब्जेक्ट आपण त्या पद्धतीने प्रॉपरली समजावून घेऊ. ओके, विथ दिस वी विल स्टॉप फॉर टुडे.